హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. అన్ని దానాల్లోకి అన్నదానం గొప్పది. ఆకలితో ఉన్న వారికి 2 ముద్దలు పెడితే దేవుడు మనకి 100 ముద్దలు పెడతాడని అంటారు. ఈ మాటలను స్ఫూర్తిగా తీసుకుంటూ కొంతమంది పేదవారికి అన్నదానం చేయాలనుకున్నాం. దానికోసం వారికి సరిపడా కలర్ రైస్, అందులోకి ఆలూ క్యారెట్ కర్రీ తయారు చేసి టెంపుల్స్ దగ్గర ఉండే వారికి పంచుతున్నాం. ఇంకా ముందు చాలానే చేయాలనుకున్నాం. ఈ మంచి పనికి మీ అందరి ఆదరణ లభిస్తుందని ఆశిస్తున్నాం. ఈ మంచి పనికి మీ తోడ్పాటు అందించాలనుకుంటే మీరు చేయవలసిందల్లా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వీడియోని లైక్ చేసి ఎక్కడా స్కిప్ చేయకుండా చివరి వరకు చూసి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇదే మీరు మాకిచ్చే గొప్ప తోడ్పాటు. ఏవైనా సూచనలు, సలహాలు ఇవ్వదలిస్తే కామెంట్ రూపంలో మాకు తెలియజేయండి. మరి లేట్ లేకుండా వీడియోలోకి వెళ్దాం.